kıymetli konuklar, bir kez daha merhaba. 7. PAGEV'de sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi'nin öğle arasından sonraki bölümündesiniz. Bizler sizlerle sabah saatlerinden bu yana bu sahnede Sayın Yavuzeroğlu ve konuklarıyla birlikte çok değerli isimleri dinledik ve vermiş olduğumuz öğle yemeği arasının ardından da güne devam ediyoruz. Evet, günün ikinci panelini gerçekleştiriyoruz. İkinci panelde ambalajda teknolojik trendler üzerine konuklarımız da burada olacaklar. Hep birlikte olacağız. Evet, öncelikle moderatörümüzü davet edelim. PAGEV Yönetim Kurulu üyesi ve Kongre Komite Başkanı Sayın Hamdi Yazır geliyorlar. Hoş geldiniz, buyursunlar. Evet, diğer konuklarımızı hemen davet edelim. Arburg Türkiye Genel Müdürü Sayın Engin Malcan'ı davet etmek isteriz. Buyursunlar Sayın Malcan. Benli Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Benli. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Size yerimize davet edelim. Teşekkür ederim sizler. Husky Technologıes, Sürdürülebilir çok katmanlı teknoloji iş danışmanı Sayın Maxim Henry. May I invite dear Maxim Henry? Evet, Access Geri Dönüşüm İş Geliştirme Müdürü Sayın Nicholas Menet. Ve Kefal Satış Müdürü Sayın Jamil Georgi bizlerle birlikteler. Sayın Jamil Georgi de geliyorlar ve öyleyse sözü Sayın Hamdi Yazır'a bırakıyoruz. Buyursunlar. Değerli kurum temsilcilerimiz, bakanlıklarımızın değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, akademisyenler, iş adamlarımız ve değerli öğrenciler. Tekrar hoş geldiniz diyorum öğleden sonraki 2 numaralı panelimize. Bu panelimizde ambalajdaki teknolojik trendleri irdeleyeceğiz. Bu konuyu öncelikle biraz açmak istiyorum. Teknolojik trend derken bunu biraz da geri dönüşüm teknolojileriyle karıştırarak konuklarımızdan anlatmalarını istedik. Tabii ambalajdaki son teknolojik trendler sadece makine firmalarının kendi gelişimleri ya da teknolojik değişiklikleriyle alakalı değil, aynı zamanda pazarda son tüketicinin arzularına göre, pazardaki trendlere göre ve son zamanlarda birinci panelde de görüşüldüğü gibi geri dönüşmüş polimerlerin kullanılmasıyla alakalı olarak çok farklılıklar gösteriyor. Dolayısıyla 3 makine temsilcimiz Kifel Sayın Jamil Georgi, Husky Sayın Maxim Henry ve Arburg Sayın Engin Malcan'dan kendi makinalarındaki hem genel manada teknolojik trendler, teknik olarak yapılan değişiklikler hem de recycled geri dönüşmüş polimerlerin kullanılmasına yönelik ne tip değişiklikler ve de gelişmeler olduğunu dinlemek isteyeceğiz. Diğer yandan Benli geri dönüşüm ve Access kimyasal geri dönüşüm firmalarından da özellikle rica ettim. Ben kendileriyle daha önce görüştüm. Tabii hem Sayın Ömer Benli hem de Sayın Mene kimyasal geri dönüşüm ve mekanik geri dönüşüm hakkında detaylı bilgi verecekler. Ancak tabii son zamanlarda hepinizin çok yakından izlediği kimyasal geri dönüşümün yatırım bedelinin ve operasyon bedelinin çok yüksek olduğu, buna karşılık mekanik geri dönüşümün finansal açıdan hem yatırım hem de operasyonel açıdan çok daha düşük maliyetli olduğu bir gerçek. Ama öte yandan kimyasal geri dönüşümün muhakkak ki getireceği bir takım teknik farklılıklar var mekanik geri dönüşüme göre. Dolayısıyla eğer vaktimiz müsaade ederse ben konuşmacılarımdan özellikle rica ediyorum 15'er dakika bir süre ayırdık. Bu 15 dakika süreyi hesaplarken son 15 dakikayı da siz değerli katılımcıların sorularına ayırmak istedik. Buradan bir 5 dakika alarak izninizle Sayın Benli'nin ve Sayın Mene'nin bu kimyasal geri dönüşüm ve mekanik geri dönüşüm arasındaki farklılıkları beraberce irdelemelerini eğer kendilerine uygun görürlerse rica edeceğim. Ben izniniz olursa ilk sözü makine firmalarımıza vermek istiyorum. Kifel, Husky ve Arburg olarak. Sayın Jamil Georgi'den başlayarak sunumunu rica ediyoruz.
Daha sonra Husky Sayın Maxim Henry ve Arburg Sayın Engin Malcan. Daha sonra Benli geri dönüşüm Ömer Benli ve Aksens Kimyasal Sayın Nicholas Mene olarak panelimizi tamamlayıp sorulara geçeceğiz. Sayın Jorge, sizi bekliyoruz lütfen. Some products because at the end that's why we are here. So we do not lose the focus. But I hope that it do not disturb your attention. So first of all, warm welcome from my side, from Germany, from Kiel, Germany, and I'd like to thank first for the speech, the guests in the morning, because it's always tough to make the second round. You have spoken a lot about sustainability, about legislation, and it means that we can focus now on the product. So I will take my presentation from the point where the recycling guys left, which would be assuming that we have a recycled sheet. And what's going to come next? How to use this sheet? Yeah, of course, virgin material we can use always, but I will not speak too much about the recyclability, how to do it, and so on, because there are many specialists in this congress. Okay. I think the video is not going to work here. So let's go to the next. Oh yes. This is just a short introduction, because this is all what we're going to speak about machines right now, so that you have an idea what Kiel does. Kiel is a traditional machine maker of Germany, and our core business is thermoforming. We do it since 1960 in different applications, not only packaging but also refrigerators. We also have machines for medical applications, and we also work with different materials, not only plastics, polymers, but also fiber thermoforming. So I will guide you through the next 50 minutes and to explore Kiel world and the packaging. So I brought my glass ball, but what comes from it I will explain you in the next slides. So first priority is the environment. This stays in the focus of the thermoforming industry since a couple of years, not only now, but now with more, let's say, pressure. You see in the shelves, in the supermarkets, many different products popping up in the market, like the ones you see here, like bottles made of pulp thermoformed. But I'm not going to speak too much about this today because the time is limited, but the solution exists also with Kiel. Basically what drives, let's say how, like my colleagues already, or the other companies already spoke, let's say policies, guidelines, practice, standards, rules, regulations, yeah? And this will dictate the future of the packaging in many places. It means that sustainability and the practice will be different in many parts. Of course, in European environment there are more harmonization, let's say, but in other parts, like I'm working a lot in Africa, for example, the story is a little bit different. Nevertheless, we see, for us it's very clear that the plastic continues to be one of the main important raw materials, the polymers, for the food industry, simply because of the properties, and until 2020 is growing. And now comes then the next story, yeah? What's coming after the 2020, now we are in 2023. So, and I will show you a little bit of what happened in the last 2 to 3 years at Kiel.
we see the packaging. We divide it in the single-use, non-plastic, reusable, and plastic. Basically, it's a mix of solutions. So the development of key film is driven in different, let's say, corners. Recycling of single-use plastic items up to 100%. This is one of the solutions. And that's what we have been speaking a lot in the first panel. The other solution from the machine point of view and key fill is the replacement of the single-use plastic with alternative materials. For us in the machine industry, the key word is flexibility. At the end, the customers stay in focus. And we deal with customers worldwide from different cultures, regions, and different requirements. So, therefore, the flexibility is very important for us. The other front we are working is, of course, the reduction of the use of plastic. It means reduction of weight, optimization, design. We spoke a little bit of it. So, a product to be correctly recyclable, it must be right designed since beginning. And the opposite is also true. It comes a little bit strange, but yes, we have projects where some customers ask us to develop through thermoforming solutions, for example, for the reusability of the thermoformed products, without, let's say, conflict with injection, because we don't want, there are different ways or processes to do the same product, and it must be evaluated case by case. After all, we have to rethink the product, rethink materials, and rethink tools and machines, the means for the production. In this way, we decided for the flexibility. We work with polymer, which is still one of the most important ones. But we open the front for different materials as well, depending on the availability of the resources in different parts of the world. Yeah? So we work with bio-based. It was one of the topics, one of the questions in the morning. And we also work with the fiber-based. So it means pulp, thermoformed cellulose. Circularity, there is no meaning if we don't work together. This has been spoken also in the morning. So it means we, as a machine maker, we contribute with part of it, but we are not the complete solution. We depend on the partnership also of others. For example, there are several, let's say, groups or entities working, developing in different sectors, different solutions. For example, we are associated with the print CIC, for example, to reuse, let's say, films containing printed material, which for the recycling is not so easy. Or, for example, the Holy Grail, which is, I think, is one of the most interesting at the moment. Holy Grail, I will explain to you. Through the digital watermarks, it's possible to sort the packagings in the future in a more proper way. And we are right now in the last phase, in the pilot phase. We have been also working together with Nextloop. Nextloop is focused on the PP, post-consumer packaging and material recycling. So to make it viable, and let's say we have been doing several tests together. We have some good examples. And some projects worldwide, like bottle to tray or tray to tray. This is, we hope that it will increase in the future. You can see here in this video, this is what we call Holy Grail. So, basically, this is a true example of one of my packagings. If I'm right, it's a Tonga equipment. But it doesn't matter. Basically, through technology developed in the mold during the forming, we are able to sort the
packaging trays or any packaging, plastic, polymer, in a very efficient way. We have done several tests and without no ink, no printed, no nothing. It's poor material. And I will explain the next slide how it looks like. I hope it works. Let's see. So, which kinds of plastic the product is made of, and for example, whether the material is food safe or not. So, in other words, I will make it simple. So, this is my colleague from the laboratory. This is what makes the difference between a traditional machine maker and a solution provider. Kifil belongs to the solution provider. So we develop machines and we develop special solutions for our customers and for the applications. This is an example from one of our laboratories at Kifil, Netherlands, where we are fully equipped with polymer, different types of equipment to make developments, and there we have also one of our expertise for the mold development. And I have the samples with me, so I can show you later if you have interest in how it works. It's very simple, you can touch, you can see, so it's invisible to the eyesight, honestly, just if you touch, but very interesting. But for the machines, it's fully efficient and you can gather full information about the product, material, how it was made, when it was made, so it's going to simplify a lot the collection and to put this packaging back to the beginning of the process. Okay. Now that we spoke a little bit about collection sorting, well, there are very simple attitudes and projects that we are working right now. I think you have heard that PET is one of the, let's say, preferred materials due to the recycling capability. And that's true. Yeah, many of our customers, they are converting, for example, right now, PP cups. And that's true. Yeah, many of our customers, they are converting, for example, right now, PP cups to PET cups. And this has to be taken into consideration several factors, but this is a very simple example of how to make your product recyclable. Yeah. The next slide shows a little bit PP. Recyclability is developing, maybe not as fast as we wish, but our recycling colleagues who presented in the morning can maybe tell more. But we have tried, we have made some trials and products with fully recycled PP material in our R&D, mechanically recycled food safe. This test report has been submitted to the EFSA for approval, and we are waiting the results. Another interesting project involving recycling are connected with the, let's say, the post-use and obsolete input stemmed from the maritime industry. And one of the example, for example, is the egg tray. For example, we have got, so we did some, let's say, tests and R&D tests and thermoforming tests with recycled polypropylene from fishing nets and hooks. Of course, not authorized for direct food contact, but as you can see, it's an egg tray. Egg tray, the egg by itself protects the food. So it's, in this case, being used mostly as a transport, let's say, packaging. So there is no real contact with the egg inside. But this is just one example. So there are a lot of things happening at the moment worldwide, and we are involved in many of them. Another possibility, now we spoke a little bit about weights and increased weights and so on. So another possibility to see the product is to think out of the box. And what would be if you have the lids and you can reuse it? Yeah? So we have a lot of cups and coffee lids and so on. And many customers, they have asked us, okay,
especially the ones who have already KIFO equipment. They ask, do we have the right equipment? Can we increase and can we make a reusable product? We say yes. There are certain limitations, but it's fully possible. And here speaks again the design and the capability and the technical, let's say, capacity of the machine. But in our machines, in our case, yes. We have done lids up to 1.5 millimeters, fully reusable dishwashers, let's say, with very good speeds. And this is one more example of thermoforming. So, of course, this can be, there are also limitations, but this has to be analyzed case by case. Another interesting project we have been involved was the use of reusable cups, thermoformed. Yeah? And of course, this is a project we did in Asia, yeah? Which could be also an alternative for one of the solutions. Yeah? We have seen some markets, US, for example, they were trying to implement the logistics and use reusable packagings. It means, at the end, we wanted to provide solutions for our customers, yeah? Thermoformers. And therefore, we have been investigating different ways, different products, and to make it possible and economically possible and interesting with the machines they have or for future investments. Another interesting application would be the PET, but in this case, a very special PET. And the PET, usually we use a lot due to the hot filling applications, we use a lot of PP. And the PP, as we have heard, at the moment is not so easy to recycle. It's developing, yeah? And PET seems to be easier than the PP. Then what we did, we developed a process where we can use the PET fully recyclable, but here we have to make one comment, not recyclable in the same streams like the normal PET, it cannot be mixed. Again, we come to the point, sorting, collection. Everybody will need to work together. But there are solutions, for example, for hot filling, up to 100 Celsius degree, for example, like you have today in the morning, your tea, yeah, quite hot. And this could be possible to use PET. And the PET, simply we need some additives, and we do what we call a kind of crystallization in the machine. So to increase the capacity of the material and still make it the forming possible, we use a different process. The same CPET, it can be also foamed. I wanted to catch the attention from one point. At the end of the day, the focus of the packaging are the customers. We are consumers. Yeah? So in the morning, I was arriving here in the Congress. I was just looking around, and I noticed, probably you have seen this cup. Everybody was using this cup in the morning. Yeah? No complaints. Yeah? I did as well. But for me, the interesting behavior was to see that most of the people, they were taking 2 cups, not 1 cup. I would say 80% of the people in this room. Instinct. It's hot. Yeah? And how to solve? So then my question is this the right product for such application? Maybe from the cost point of view, yes, but there are solutions. And one of the solutions would be a foamed cup, which I left in my table, no problem, but I can show you later. But basically, it's a foamed cup CPET, and this cup can, due to the density, so it can have many properties. So one is the temperature, so up to 100 degrees, and we can have also the benefit of the insulation, and it's fully recyclable, as long as we treat the recycling in the proper way. But this subject I will pass to the recycling guys, specialists. This is a task, and also for the
let's say, collection centers and so on. This is still many things to do. Mr. But- Jorge, sorry. Can we accelerate please a little bit because the time is... Yes, but I'm finishing. Thank you. Okay, and then the process is a little bit, then we have another CPAT application for hot applications, which would be also for the oven, replacing PP, traditional, and replace aluminum. For example, CPAT up to 200 degrees Celsius. Same work principle, crystallization done in thermoforming. I will skip the presentation, let's say the explanation. To finalize, all these possibilities, these are just a few of the examples of the Kifel world in applications and products. We have 3 different machines, especially for the tray applications. Many size, different demands, different requirements, different outputs. Yeah. Then we have 2 capital machines for the cup business, different applications, also different size, different demands. The message is very simple. Fast developments in packaging industries are happening. Definitely, packaging remains important for the future to protect, increase the food shelf life and maintain freshness. That's the main target. Innovative solutions are available and multiplying. Kifel will gladly support you with knowledge, equipment, technology. Just give you your product and we will make it sustainable and future-proof. Thank you. Thank you very much, Mr. Jorge. Husky, Sayın Maxim Henry'i sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Teknik desteği alabilir miyiz? It's okay? Okay. Okay, Thank you. Thank you for invitation at this Congress. And I'm glad to talk about today the multi-layer technology regarding injection, PET injected technology. And here, the good thing is that when you hear the term multi-layer, we have all bad image of it. Like for plastic, by the way. When you see plastic, you see a plastic bottle in the water. And when you have multi-layer, you think, oh, what's bad because you have different layers. It's going to be hard to recycle. It's an old-fashioned solution. And today my goal is just to show you that it's not the case anymore, that the technology has evolved a lot, and just to go around all the different solutions and the opportunity for this technology to give a new trend in packaging. So when we talk about multi-layer here at Husky, we see all the advantages of PET, which are proven. Everybody knows that PET is a great material. It's 100% recyclable. It permits a lot of freedom in the design and so on. But this material technology, to different applications, enhances the quality of PET thanks to different possibilities. And mainly now we can say that it is sustainable. And you can also make some cost savings, which is not negligible, depending on what application is involved. So, sorry, no, it was not supposed to be a black layer behind, but still you can see the different application types. For sustainable multi-layer in PET, we address 2 different kinds of application. And all of these solutions are different. When it comes to CSD, you need a lot of shelf life and different barrier to protect your CO2 to go out from the bottle. And this is what we do with
having a layer in the middle, which is recyclable, which I'll show you later. When it comes to sensitive application, it can go from coffee capsules to juices, sauces, mayonnaise, and so on, where you also need to protect it from oxygen ingress. We have solutions for dairy products, UHT mainly, where you need to protect the bottle from light. So it's mainly brick or carton, let's say, market, but still in PET we have great solutions which can beat at least carton on the sustainability aspect. You can reach the same barrier properties, but you have much better sustainability options. We also have solution for beer, which is a bit of mix of sensitive drinks because it's a complicated product, and also for CSD because of the CO2 inside. And we also have applications which are more on the aesthetic side, where you have color gradients, different aspects you can develop, and also industrial pails, which you can include recycled content inside. So you can have a recycled content in your pail, which is allowed by the technology. When it comes to CSD application, mainly big producers of soft drinks are using less heavy bottles. It's more and more lightweighted bottles. They want to achieve, of course, they want to save on the resin. When they use rPET, which is very expensive, unfortunately these days, they want to reduce the amount of rPET in terms of, the weight of the preform. So the solution is you can have the same shelf life, even better shelf life with the multi-layer technology, but you can lightweight your preform, which is the crucial point. So when you have a standard in monolayer clear PET at 17.5 gram for a 330 milliliter bottle, as a typical example, then we are able, thanks to our solutions, to go down to 16 gram, which is proven for a long time now, right now, with 2.5% barrier inside, so you would save 1.5 gram. We have now solutions for 14 grams, so you go for 17.5 to 14 grams, saving a lot of resin, using 2.5% barrier as well. It's quite new, it's recent now. We have the possibility of only having 2.5% barrier in the core layer of the bottle and saving a lot of resin. And we are working actively and got very recent approval from the APRs, which is a very strict organization of recyclers in the US, and also EPBP in Europe, which is strict as well, for a 12 gram bottle with 3.3% barrier inside. So you can save a lot on resin. So this is the main message. You can save on resin and have a much better shelf life. So here things are completely different than in the past. And most important, you can recycle this bottle. Because before, when you could hear about barrier material, you would say, oh, I don't want to touch these things because for sure I can't recycle it. It's going to be full of nylon. You can't separate it from the PET, and then it's a wasted bottle, and you don't want that. You don't want let's say, contaminate the stream. But then, thanks to this solution, which are now APR and EPBP approved, you can have the better shelf life, and still you're able to recycle because of a special placement and technology inside the bottle, where you can separate the nylon, or let's say it's not nylon, but it's nylon-based, the nylon-based barrier from the rest of the PET, and then be able to go to the clear stream again. So that's a big achievement. When it comes to sensitive drinks, when we talk about, let's say, orange juice, you don't want your orange juice to turn brown in a few weeks. So what you can have could be a monolayer solution, which is blended with additives, so with oxygen scavengers, for example, and then you get a very nice solution. But the problem is, first, additives are expensive, so you will spend a lot on the additives, and it's not great for the recycling stream because you would send a lot of bottles with additives in the stream, thus contaminating more or less the stream, the clear stream. So with multi-layer here, we don't talk about separation. We just say it's a kind of dilution in the stream where you can reduce by 50% at least the amount of additives in the bottle when you need this barrier for your application. So in this case, you have a solution which is quite different from the CSD one, where you don't have, okay, as I said, separation, but at least the level of additive is so low in the bottle that until a certain point of the market, which is very high, so it's not going to be the case soon, you can have the solution of going to the clear stream without any harm to the stream. Another solution which is a bit less known is for dairy, because dairy, as I was mentioning, is a carton market. It's overwhelmed by even HDPE in some markets, so it's not a PET market in most mines, but that's
it's a possibility that it could change in the future, because then PET again has a lot of advantages. In this case, you have also the solution of going with monolayer, because you could have a clear bottle for fresh applications that's seen everywhere in the world. But for UHT product, you need a protection to light. And in this case, you would need to use some white master batch with TiO2 inside. And this is a solution which works, but the problem is as well that TiO2 is expensive, and it's also harming the stream. So you don't want that to have a bottle with too much white colorant inside. So another solution is to go with multi-layer, where you would reduce by let's say 60% the amount of white, which is up to a really reasonable limit of white to be in the bottle. And thanks to the core layer, which would be then the black layer blocking the light. So it's a different way of seeing it, the protection. It's not only with the white colorant, the white colorant is here to cover the black layer inside, which blocks the light. So you can block the light very efficiently with your dairy products, but still you would use much less white. And the best solution here is that it can go bottle to bottle. When you talk about the carton brick, it doesn't go brick to brick. It's impossible, because you have so many different layers you have to separate. You can't go to and having the same brick, making a new one of the same brick. So you have this solution of making a new bottle made of the same bottle, in the way that you can re-inject the opaque rPET. So we are still here going to rPET, but opaque rPET usually is grayish, is much less expensive, because people don't really like it. When you have a gray rPET, you don't know how to use it in your bottle. You don't want to have a brand new bottle which is completely gray. Even if it has been made in Europe, in France, they sold a gray bottle saying, "This is a recycled bottle, buy me," because then you see it's a good bottle-to-bottle loop. But still, if you want to have a white bottle, then you can re-inject this opaque rPET in the layer, because you mix it with the carbon black anyway, so you don't care about the color. So that's a sustainable option, bottle-to-bottle, which will cost you less money, because you can reuse opaque rPET in the middle layer. So it's a proven solution in many different markets, but still lots of people think about brick when you talk about dairy. Another one which is quite successful, you have a lot of hopes in this one, because it's coffee capsules market. We have different solutions. The recyclable one is let's say the first one that has been launched on the market, where you would use some polypropylene in the A layer, so on both sides, and the middle layer would be the protection against moisture, would be EVOH. But we also have developed a compostable solution, which is made of PLA and PVOH, and it can go back to the recycling streams without any issue. Or we have also a solution for these coffee capsules, which can change a bit the game in this kind of application. And what I wanted to show you, because we don't have much time today, so I don't want to spend too much time in explaining the machines and the different technical details, because it's not the purpose here. But just showing that it's a proven solution for already almost 7-8 years at Husky. We sold lots of machines to different customers around the globe. And it comprises all these well-known brands that you can see, like CSD, Perrier, San Pellegrino, Canada Dry, of course the big guys, Coke and Pepsi, also using multi-layer technology. You have also Heinz ketchup, for example, because they needed the best solution for protection against oxygen. And this is a great solution when it comes to recycling as well. And also for light barrier, like in Brazil, in Italy, it's a proven solution. Like big guys like Thalys, Parmalat, they like using PET, and have at least they can offer to consumers a nice bottle on the one hand, of course, but on the other hand, they can offer a bottle which is a recyclable bottle, which is not the case for some of the kinds of packaging sometimes. And this is what I wanted to emphasize really with multi-layer. Things are changing, so it's not what it used to be in the past. It's not only about different layers. It's not only about something which is great for protection but hard to recycle. We really try to make things change here by using different technologies which are proven now. And so I hope I can convince you today that multi-layer is not what it used to be. Yeah. Maksimar'a teşekkür ederiz. Thank you very much for the presentation. Arburg Genel Müdürü Sayın Engin Malcan'ı kürsüye davet ediyoruz.
Sayın konuklar, hepinize Arburg adına saygılarımı sunuyorum. PAGEV'de bize böyle bir sunum imkanı verdiği için çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağa mı basıyoruz? Tamam. İçerik hakkında biraz bilgi vereyim. Öncelikle size biraz şirketimiz hakkında bilgiler vereceğim. Daha sonra burada birçok konuşmacı geri dönüşüm hakkında ve sürdürülebilirlik hakkında sizi bilgilendiriyor zaten. Biz de o yüzden sadece makina teknolojisi konusunda enjeksiyon teknolojilerindeki yeni trend, ambalaja ne gibi katkısı oluyor, onlar hakkında sadece bilgi verecek 2 tane makinamızı. Birincisi ambalajda teknolojik trend olarak sunabileceğim bir uygulamanın olduğu 720 Ultimate modelimiz. İkincisi de bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı gibi Arburg aile şirketinin de 100. yılı kutlanmakta. Bu vesileyle 100. yıl modelimiz yaratılmış vaziyette. Bu modelin de yine ambalaja ve diğer konulara katkısı olduğunu düşünüyoruz. Onun için onun hakkında da sizi bilgilendireceğim. Ve sonuçlar hakkında hep beraber paylaşacağız. Evet, görmüş olduğunuz resimdeki fabrika Arburg'un Almanya'daki fabrikası. Sadece Almanya'da fabrikası bulunmakta. Çevreye dikkat ettiyseniz ormanlık alanda oldukça yeşil bir ortamda üretim yapan bir fabrika. Aynı zamanda üst kısmına ve park alanına da baktığınızda fotovoltaik ve güneş enerji sistemleriyle aynı zamanda ileride gördüğünüz 2 tane rüzgar enerji sistemiyle bir de buranın termal bölge olması itibariyle termal enerjiyi de kullanan bir fabrika. Fabrika 210.000 metrekare kapalı alana sahip ve toplam 3.800 çalışanı var Arburg'un. 100 ülkede servis ve satış ağına sahip bir firmayız. Tamamen Almanya'ya ait 25 ülkede 35 şubemiz var. Ana merkezimiz dediğimiz gibi 1923'ten beri Arburg, Losburg, Almanya'da. Bu zamana kadar 2080 tane 1941 yılından beri öğrenci yetiştirmiş bir kuruluş. Yani eğitime de aslında çok önem veren ve kendi elemanını kendi yetiştiren bir kuruluş. Bunun yanında fabrikanın 1.700.000 kilowatt saatlik bir güneş enerji kapasitesi var. Bugüne kadar 2010 ile 2021 yılları arasında da 100 milyon kilogramlık bir karbon enerji sağlamış vaziyette. Emisyon tasarrufu sağlamış vaziyette. Ve bununla CDP skoru B olarak tanımlanmış. 3 sertifikası var. Üretim ISO 9000, ISO 14000 çevre ve 50.000 enerji sertifikaları gibi sertifikalara sahip. Biraz sonra size sunacağım makinede teknolojik bir uygulamayı ambalaj sektörü için göstermiş olacağım. Bilindiği gibi geçmişte plastik ambalaj üretmek için çok büyük malzeme harcayan, hidrolik tahrikli, akü destekleriyle güçlendirilmiş ve hızın amaçlandığı makineler kullanılırdı. Fakat bunlar zamanla tabii çok yüksek enerji sarfiyatları nedeniyle gündemden düştü diyebiliriz. Günümüzde artık ya komple elektrikli makineler var yahut da elektrikli veya hibrit tabir edeceğimiz makineler var. Bu görmüş olduğunuz makinede komple elektrikli bir makine. Bu makinede tabii ki eş zamanlı hareketler olduğu için daha hızlı, yüksek enjeksiyon hızlarına sahip bir makine. Kendi kontrolüyle çok hassas kontrol sağlayabilen bir makine. Aynı zamanda parçanın da hassasiyeti dikkate alındığında. Biraz sonra göstereceğim uygulamada oldukça enerji tasarrufu sağlayan bir ambalaj uygulaması. Ve çok ince, ultra ince et kalınlığına sahip parçaları da yine bahsedeceğim injection compression molding denilen yeni trend ile yapacak
olacağız. Yine in-mold labeling dediğimiz in-mold etiketleme, yani kalıp içi etiketleme sistemi de bu makinede beraberinde olacak. Kusursuz paralel kalıp hareketleri sağlamak için de kompresyon sensörleri makinede mevcut. Otomatik etiket bırakma ve parça alma uygulamanın içinde. Uygulamanın sonucunda çıkan parça hakkında biraz bilgi verirsek, bu uygulamada 4 parça görmüş olduğunuz kap çıkıyor. Ham maddesi polipropilen. Çevrim zamanı 4 saniyenin altında 3.95 saniye gibi bir seviyede. Ve normalde akış yolu 251 olan ambalaj uygulamaları burada 380'e 1 olan bir ambalaj uygulamasına kadar mümkün kılıyor. Ve cidar kalınlığı da şimdiye kadar düşülmemiş bir cidar kalınlığı 0.37 milimetreye kadar düşüyor. Biraz termoforming'e de rakip oluyor diyebiliriz. Bu uygulamayı otomatik etiket besleme ve parça alma ile birlikte göreceğiz. Evet, normal enjeksiyon uygulamasını görüyorsunuz. Injection molding kısmında. Burada uygulanan kısımda ise enjeksiyon tam kapanmadan, kalıp kapanmadan başlıyor. Akış yolunun sonuna kadar plastik ham madde gitmiyor, kavite dolmuyor. Ve plastik ham madde akış yolunda ütüleme basıncı değil, kalıp hareketiyle tamamlanıyor. Ve son şeklini o zaman almış oluyor. Bunu bir de bir başka animasyonda size isterseniz gösterelim, daha iyi anlaşılsın. Sanırım anlaşıldı. Engin Bey, araya gireceğim. Çok hassas bir noktadayız. Tabii enjeksiyon makinesinin diğer makinelere göre proses açısından daha basit bir işleme şekli var. Evet. Bu bahsetmiş olduğunuz baskıda ve esas ana nokta burası zaten. Evet, ana nokta. Geri dönüşmüş polimerlerin bu aşamada herhangi bir makineye demeyelim de nihai ürüne bu basınçtan dolayı herhangi bir zarar olabiliyor mu? Ya da Arburg'un bunu engellemek için eğer varsa herhangi bir yeni teknolojik gelişmesi bir önlemi var mı? Bunu da bir araya cevap verebilirseniz çok sevinirim. Söyleyeyim. Bu uygulamada böyle bir kullanım yok. Geri dönüşüm kullanımı yok. Bu uygulama KAV fuarında gösterilmiş olan bir uygulamaydı. Ancak önümüzdeki hafta Fakuma fuarında yine geri dönüşümlü malzeme kullanarak da bu uygulamayı gösterecekler. Onun yanında Arburg'un recycling paket denilen geri dönüşüm paketi uygulaması da var. Bu şekilde geri dönüşüme de uygulama yapabiliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, bu uygulamayla ne gibi bir teknolojik fayda sağlıyoruz? %10 daha az ham madde kullanabiliyoruz. %20 daha az kitleme kuvveti gerektiriyor. Bu da tabii daha küçük bir makine seçimine sebep oluyor. Daha az yer kullanması söz konusu oluyor firmaların. Enerji tasarrufuna da %20 azaltmış oluyoruz. 750 bar daha az enjeksiyon basıncına ulaşıyoruz. Daha önceki sunumlarda yer aldı zannediyorum. Next Cycle e-mail'e geri dönüşümde ayrılabilir. E-mail'e etiket kullanılıyor. Aynı zamanda da Holy Grail, biraz evvel detayı anlatıldı. Dijital filigran teknolojisi sayesinde de geri dönüşümde hızlı ve kolay ayrıştırma oluyor. Belki sorunuza burada da bir cevap gelmiş oluyor. Bir başka modelimiz 100. yıl modelimiz. Biraz evvel bahsettim. Arburg Hale ailesi bu sene kuruluşunun 100. yılını kutluyor ve bu vesileyle bir yeni model, değişik bir model devreye aldı. 100. yıl modeli. Bu modelde de yine aynı şekilde %20 daha az soğutma ihtiyacı söz konusu oluyor. Enerji verimliliği ve üretkenlik burada bir arada dikkate alınıyor. %48'e varan daha kısa kuru çevrim sürelerine ulaşıyoruz. %54'e varan daha az enerji kullanımı söz konusu oluyor ve %35 daha az yağ kaçağı, yağ ihtiyacı oluyor. Bu model 3 varyant, 3 çeşit olarak yaratılmış bir model. Bunun teknik parçalar ve daha ağır çevrimli kullanımlarda ama enerji ihtiyacını maksimumda tutmayı düşünen firmalar için comfort modeli söz konusu oluyor. Daha farklı uygulamalar için premium'a atlanabiliyor ama çok hızlı üretim yapayım ve çok komplike, çok gözlü, çok zor yürüyen parçaları dikkate alalım derseniz de o zaman Ultimate denilen seriye geçiyor. Burada da yine geçmişte olduğu gibi hidrolik akümülatör desteğini de ilave etmiş oluyor. Sonuca geliyorum. Aslında Arburg bir tek ambalaj sektörüne hitap etmiyor. Modüler plastik enjeksiyon makineleri üretiyor. Pardon, bir yere gidelim. Sadece ambalaj sektörüne hitap edebilecek high drive ve high drive packaging modellerimizin yanı sıra full elektrikli makinalarımız da 650 tona kadar üretiliyor. Onun yanında endüstriyel katkılı üretim sistemleri, yani katkılı üretim dediğimiz 3D bazlı mamulümüz de söz konusu. Bu preformer adını verdiğimiz granülden kullanabileceğiniz bir mamul olduğu gibi aynı zamanda inovatik firmasını da satın alarak filament bazlı bir katkılı üretim sistemine de sahibiz. Sadece makine yapmakla da kalmıyoruz. Çünkü toplam kazanç da önemli. Sadece enerji kazancı değil, üretimi de verimli bir şekilde getirmek çok önemli. O yüzden esnek robot sistemlerini kendimiz üretiyoruz, multilift. Aynı zamanda kurutucu yükleyici sistemlerini de kendimiz üretiyoruz. Ve bu vesileyle anahtar teslim üretim hatlarını çeşitli fuarlarda gördüğünüz gibi yapıyoruz. Tabii burada kendimizin yine ürettiği kart sistemleri ve kontrol sistemleri Gestika ve Selogika ile makineye tamamı entegre edilmiş oluyor. Yani sadece makine kontrolü değil, aynı zamanda robotların da kontrolü tek bir yerden yönetilerek çok daha feasible üretim haline geliyor. Başkanımız sabah söyledi, dijitalizasyon önemli bir konu, geleceğin konularından bir tanesi. İkincisi de sürdürülebilirlik konusu. Bu iki konuda Arburg'un ALS etkin üretim yönetimi sistemi mevcut. Aynı zamanda da tüm müşterilerimizin bedelsiz kullandığı Arburg Xwork online müşteri portalı var. Buradan makine bilgilerine ve her türlü bilgiye rahatlıkla kavuşabiliyorlar. Belki konumuzu daha çok ilgilendiren Arburg Green World Sürdürülebilirlik programı da yine mevcut. Bu programın içeriği çok geniş. Bunu daha çok web sayfamızdan izleyebilirler, bakabilirler. K Fuarı'nda bununla ilgili bir pavilyon oluşturmuştuk. Çok geniş bir pavilyonda sürdürülebilirlik konusunu irdelemiştik. Bu sene de Fakuma Fuarı'nda yine stand içerisinde bu konu gündemde olacaktır.
Ve sürdürülebilirlik programımızın parçası olan raporumuzu da yine web sayfasından edinebilirler, görebilirler. Dediğimiz gibi ilk gösterdiğim uygulama Fakuma Fuarı'nda sergilenecek. Eğer katılanlar, gelenler, sektörden orada olmak isteyenler varsa önümüzdeki hafta ben de orada olacağım. Fakuma Fuarı'nda bizi ziyaret edebilirsiniz. Benzer şekilde ikinci göstermiş olduğum uygulamayı, yani 100. yıl modelimizde Plastik Fuarı'nda bu sene katılarak sergileyeceğiz. İkisini de fuarda sergilemeyi arzu ederdik ama maalesef yer sorunumuz nedeniyle biraz kısıtlı kaldık. Tek makineyi sergiliyoruz. Bizi web sitemizden detaylı her türlü bilgi için ziyaret edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Arburg Genel Müdürü Engin Malcan'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında panel içinde bir bölümü kapatıp bir başka bölüme de geçiyoruz diyebiliriz. Aslında ilginç, 6-7 sene önce makinacılarla görüşürken, makine tanıtımlarını izlerken bu kadar çok recycle sayfası olacağı kimsenin aklına gelmezdi ama ister istemez biraz bu tarafa doğru gitti iş. Ben özellikle Engin Bey'e, Jamie Georgia'ya ve Maximalia'ya çok teşekkür ediyorum. Şimdi panelin ikinci kısmı diyelim. Kimyasal geri dönüşüm ve mekanik geri dönüşüm konusunda konuklarımız var. Daha önce de söylemiştim. Öncelikle Aksens Plastik Geri Dönüşüm İş Geliştirme Müdürü Nicolas Mene'yi davet edeceğim. Ancak gelmeden önce Sayın Mene'den, Mr. Mene, we kindly request from you please to stress a little bit. There is a lot of question mark about chemical recycling. Okay, so we know a lot of things, but in reality maybe we know nothing. So would you please, as clearly as possible, to let us really understand what is chemical recycling, what are the advantages and disadvantages, and is it true that the investment cost and the operational cost is 2 or 3 times much higher than mechanical recycling? So what a challenge. So many questions for only 15 minutes. Please. But I will try to show you pictures of some of those plants so you will get a better understanding also of what is chemical recycling. Okay. So my name is Nicolas. I'm coming from Aksens in France. I'm based in Paris. I'm very pleased to be with you today. Aksens is what we call a process licensor. So we design technology and then we transfer that technology to our clients through license so that they can build those chemical plants. We have been working on chemistry the last 50 years, and we have bring to the market more than 100 innovative technology, mainly for refinery and petrochemical side. We have more than 3,000 units licensed with Aksens. So we are really coming from the chemistry world, catalysis, and we have leveraged that technology to develop chemical recycling technology. So let's start to try to address those questions by answering the questions. So you have different kind of recycling. You have got mechanical recycling. You have got what we call physical recycling. So physical recycling is also what we call dissolutions. Then you have got depolymerization. So dissolution, you just clean the polymers. So you do not touch the structure of the polymer. Then you have got depolymerizations. So when you cut the polymer into small monomers, and then you clean the monomer, and then you do the repolymerization, and then you have got the conversion technology. Conversion technology such as pyrolysis or gasification. So what we really call chemical recycling, I would say it's conversion and depolymerization. Some may argue that physical is in between. It's between chemical recycling and mechanical recycling because you are just doing dissolution. But it still involves a chemical product, a solvent. So if you are looking different studies, and the last study which has been done by an advisory board for the European Commission, all the studies are saying that recycling is always better in terms of CO2 emissions than incineration. So whatever the route, mechanical, depolymerization, physical or conversion, it will still be better in terms of LCA or in terms of emission than incinerating the plastic waste, even if you are producing energy. So that's a given. Whatever is the technology, it's better than doing incineration. Having said that, we obviously understand that mechanical recycling will be less energy intensive. So this is one of the answers of your question. Of course,
Mechanical recycling will be less energy intensive than physical. Physical will be less energy intensive than depolymerization, and depolymerization will be less energy intensive than conversion. Just to give you an idea of the energy intensity of each of the recycling routes. Then, they will be complementary. That slide is just a view of a McKinsey study which has been done just a few months ago, which is showing that there will be a role for any kind of recycling technology. Mechanical recycling will be very important. It will play the most important role, and that's the blue, the light blue bar in that slide. But also, it will not address all the kind of feedstocks. There is a lot of waste plastics that today cannot be mechanically recycling. And this is where really chemical recycling will play a role. So addressing the very difficult contaminated waste plastic. So the waste plastic that is contaminated, or the waste plastic which is directly extracted from municipal solid waste, or the waste plastic that some of the incineration plant will have to remove, because the incineration plant will also be challenged to remove their emissions. And one of the solutions to remove those emissions is to extract the plastic waste which is going today in incineration. And that plastic waste is dirty, difficult to recycle, and this is where chemical recycling will play a role. So that's an answer to your second question. They are not addressing the same kind of feedstock. So which one do you select? Well, there are different aspects. When you want to select in between mechanical, physical, depolymerization, and conversion, you need to consider the cost, the feedstock quality, the product application. Do you want to go back to food contact applications? Today, if you want to go back to food contact applications, starting with mixed, flexible, very contaminated, with a lot of metals inside, you do not have any other choice than going through conversion, going through pyrolysis. And carbon yield. Is that efficient in terms of yield? So that's a combination of those four factors that will let you decide which technology to select and implement to make the plastic circular. So at Accents, we do not push for one solution. In fact, we are working on all the different pathways, not mechanical recycling, but we are working on all the different pathways. We have solutions for pyrolysis. This is the TAC process, which is already proven that we are licensing with plant in operation. So I will show some picture of those plants to give you an idea of what kind of plant we are talking about. Rewind mix, which is a technology which is completely purifying the pyrolysis oil and turning that oil into a naphtha, equivalent to the virgin oil naphtha, so that you can process it on a cracker, like the petchem cracker in Turkey, to produce virgin equivalent polyolefins starting from very dirty, contaminated waste plastics. Then you have got the Rewind PET technology, which is a technology that would address all the waste PET that cannot go to mechanical recycle. Not the bottles, not the milk bottles, not the water bottles, but the textile, the polyester textile, all the multi-layers PET, all the trays, all the color bottles which contain different resins. We have a technology called Rewind PET that is doing the full depolymerization, purification, turning it to a monomer so that you can go back to the production of, for example, mineral bottle of water for babies. So you could start from textile, polyester textile, to produce mineral bottle of water. And there are plants, there is a plant which is currently under commissioning in Japan, and I will show you a picture so that you have a better idea of the size of the investment or it looks like. We are working on dissolution of polypropylene, and we are working on dissolution of PVC. So our vision is really to develop technology so that you can build an ecosystem in combination with mechanical recycling, where all plastic waste can become new plastics. And in fact, today the limitation is not the technology. It's about defining those ecosystems where you route the proper feedstock to the proper location and the proper plant. And to answer your second question about how do you make those project profitable, one of the issues with chemical recycling, it's a chemical plant. So to make it viable, you have a big effect of scale. Those plants cannot be small. When we talk about pyrolysis plant, I mean, to develop pyrolysis plant, the design of the plants that we are currently doing at Accents are in between 10 kilotons per annum to 100 kilotons per annum. So minimum is 10 kTA. And I will say the plant that we are currently designing, it's around 50 kTA. So one of the challenges is to be able to massify enough waste feedstock to make those plants profitable.
And really, we are really talking about something like 40 KTA. Same for rewind PET. So the depolymerization of difficult to recycle textile or polyester, again, those kind of plants, they need to have a capacity of minimum 20 KTA. We can design those plants to 5 KTA, but KTA means kiloton per annum. But if you make it so small, it will not be profitable. So really that's an answer to another questions. I mean, when we talk about chemical recycling, that needs to have enough capacity in order to be viable. But it's possible. There are several plants under development, plants which are already commissioned and in operation, and I will show you some of them. Integration is important. I mean, I will not go in that slide, but you can integrate, for example, a pyrolysis plant to a waste-to-energy plant. It makes sense. It makes sense because you extract the difficult-to-recycle plastic coming from municipal waste, and instead of burning it to produce energy, you process that waste in a pyrolysis plant that will produce an oil that you can clean and produce new plastic. So integration is very important. Most of the chemical recycling plants that we are developing today, they are integrated into an existing complex, an existing petrochemical site, an existing, for example, waste-to-energy plant, or an existing polymerization site. Feedstock is important. I mean, when you talk about 20 KTA or 10 KTA, well, that means that you need to set up all the logistic necessary in order to be able to bring that feedstock to those plants. And again, an answer to, this is an example of one of those plants. That plant has been in operation since nearly 8 years in Spain, processing difficult to recycle plastic. This is really what we are talking about. Processing those kind of waste plastics that cannot go to mechanical recycling. So chemical recycling is also, to be viable, you need to have access to that low value or very low value waste plastic feedstock to turn it into an oil or a monomer that can be a new product. So then I would like to answer another question. You say, what will make such kind of plant viable? I will be honest with you. They need to be relatively large, 20 KTA, 30 KTA, even if we can build one of 10 KTA. The second aspect is that, I will be transparent with you, you need to have a premium price for the product. If you just target to sell the polymer or to sell the oil at parity with the price of crude oil or the price of monomers, which are produced from virgin oil, the economics will not fly. You need to get some kind of premium on the polymers that you are producing. On the other way, the polymers that you are producing, that's the highest grade. This is the food grade, the food applications, because you go back to clean monomer or you go back to the oil. So you go back to a product where you will not have any issue in terms of food applications because you go back to the smallest molecules. It's proven. I mean, there are plants, if you take the pyrolysis, well, I mean, today, and this is those which are public, because we have many other projects. I think yesterday, Petronas was signing an agreement also for building such kind of plant with Plastic Energy, our partner. We are the licensor of that technology. I mean, there is plenty of projects going on. And the challenge is not about, another of your question, is not about profitability, premium. Okay, those clients can get the premium. Those plants will be profitable. The challenge is really the feedstock. Be able to build an infrastructure to feed a sustainable way during 10 years, 20 years, 20 kiloton or 30 kiloton of waste plastic to those plants. I mean, this is one of the main stopper to develop those projects, is to have the infrastructure in place to get all that waste plastics going to those plants. This is just a picture of a plant which is under commissioning. So just to give you an idea, this is a small chemical plant. And this one is not a big one. This one is 20 KTA, 20 kiloton per annum of waste plastic going to that plant. This is a chemical recycling plant. That plant will turn that very low value plastic into an oil that you can process in a cracker to produce polyolefins which have got virgin equivalent quality. And you can go back to food contact application, LDPE, HDPE.
And we can, at Accents, we can supply all the chain, going from preparation of the feedstock, preparing the oil, turning the oil into a naphtha, and then you produce ethylene and polyethylene below. And the yield are good. I mean, another answer, or another question. I mean, we can get very good yield with chemical recycling. I mean, if you, in that number, in that slide, I just wanted to share with you 85%. We can turn plastic waste with a yield of 85% into naphtha. And someone was talking about substitution of oil or virgin product. Well, you can really make it circular with such kind of solution, given that you have got enough waste feedstock to build those plants and feed them a sustainable way during 20 years. Because when you develop such kind of plant, my previous slide, you don't build that plant for 5 years. I mean, you build those plants for operating 20 years. Let's talk quickly. Do I have 5 more minutes? Yeah, please. Okay. Let's talk about PET. Another example. So technology, we have a technology called depolymerization, called Rewind PET, which is addressing the difficult to recycle PET waste. So not the transparent bottles, but really the color bottles, the trays, the multi-layers, packaging, the textile. Textile is very important. I mean, it will become well, Bernard was talking about regulation in Europe, about automotive, textile going next. Well, and textile is very important for Turkey as well. So that technology can turn polyester textile back to a clean monomer so that you can produce virgin equivalent polyester. But not only. We can do that for different kind of feedstock, and it has been already tested for films, for fibers, for multi-layers PET, and color bottles. Again, those kind of plants are chemical plants. I don't touch them anymore. Those are kind of chemical plants. So that's a relatively large investment. But this is just a view of one of those plants, which has been built in Japan. So here you just see the purification part. On the below part, you have got the depolymerization part. Usually they consist of different sections. One section which is doing the depolymerization, which is relatively easy. Well, I mean, depolymerization is easy. You can do that through methanolysis, sulfolysis, glycolysis. What is tricky is purification. How do you clean the monomer so that you go back to a monomer which is equivalent to the monomer you will get from virgin oil? And this is a view of such kind of technology doing the depolymerization and the purifications. And that plant, which has been commissioned in Japan, has just started to produce those clean monomer last week. And the feedstock was a variety of feedstock. It was a mix of everything that cannot go to mechanical recycling. It was color bottles mixed with some fibers, mixed with some PET film all together, and we are producing a white, clean monomer that you can use to produce mineral bottle of water. This is chemical recycling. But again, to make such kind of project viable, you need to have enough capacity, be able to demonstrate that you will feed the unit from a sustainable way during, let's say, 10 years. And ideally, you need to try to integrate those kind of plants to an existing complex to leverage existing utilities in terms of water treatment. But all those projects, from an economically point of view, they all fly. And I think I've answered most of your questions in the 15 minutes. I've got, okay, so as you are not stopping me, I'm using one more slide. Even clients, they are developing the PET project. The previous slide was a plant in Japan, but some clients do not want to wait. And for example, Toray Film, the Japanese producer of PET film, they have already decided to build one of those plants in France, processing 30 KTA of waste feedstock to produce PET bottle of water from low-value, end-of-life PET waste. And I'm happy to take your question, and I hope I've answered most of your questions. Mr. Mayor, I have one last question, please. Okay, so there is a plant which is under establishment now in France, and according to the news that I get from the press, it says that if a PET material is recycled chemically,
in order to be recycling a chemically recycled again, it can be recycled endlessly. And? And endless time. Endless time. Many times. Many times. Oh yeah, because this is chemistry. You go back to the monomer. So you clean the monomer. So you go back to the building block of the polymer. So it can be infinite loop. Do you know what is this time of recycling, mechanical recycling? Oh, I'm not an expert in mechanical recycling, so I will let the, so of course in terms of materials you will have some limitations. Again, mechanical recycling is the best. I mean, in terms of CO2 impact, and it doesn't make sense to process mineral bottle of water on such kind of plants. It has no sense. So transparent bottle of waters need to go to mechanical recycling. But I will let the expert answer. There will be some limitations because you are breaking the structure of the monomer, and the limitation will be more on the viscosity and the process. But again, this is not my expertise. Maybe Mr. Benli will answer this. On chemistry, it's easy. You go back to the building block, Okay. So it's infinite loop, but at a price. You spend more energy for it. But you process a waste that otherwise will be landfill or incinerated. Okay. Thank you very much, Mr. Mene. Thank you very much. Evet, Sayın Ömer Benli. Belki son soruyu aslında size sormak lazımdı. Mekanik geri dönüşümdeki geri dönüşme kaç keresi geri dönüşebilir bir PET polimer? Belki onu da söyleminiz arasında bize anlatırsınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu ortamı bize sağlayan İstanbul Ticaret Odası, PAGEV Yönetim Kurulu'na bu organizasyonu sağlayan PAGEV Yönetim Kurulu ve Organizasyon Komitesi Başkanı Hamdi Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum buraya davet ettiğiniz için. Ben konferansın ismini çok beğendim. Dönüm noktasındaki plastik ambalaj. Aslında plastik ambalajın dönüm noktasını 2019 yılı olarak almakta fayda var. Hepimiz bu konuda hemfikir olabiliriz şu sebepten dolayı. 2019'da biliyorsunuz Avrupa Parlamentosu Yeşil Mutabakat adıyla bu karbon salımı sıcaklık artışıyla birlikte mevsimlerin değişmesinin önüne geçmek için daha önceden yapılan Paris Anlaşması, Paris İklim Anlaşması ile birlikte artık en son noktayı yeşil mutabakatla kıtayı karbonsuzlaştırma 2050 yılına kadar karbon nötr yapma noktasında en önemli hamle olarak görebiliriz. Bu anlamda da aslına bakarsanız 2019'dan sonra biz yönetiminde bulunduğum Eskişehir Sanayi Odası olarak 2021 yılının Mayıs ayında bu konuyla alakalı sanayicilerimizi geliştirme noktasında çalışmaya başladık. Ne yaptık? Yani plastiğin biraz konusuna gireceğim birazdan. Sanayicilerimizin, ihracatçı sanayicilerimizin ihracat yaparken karbonda, sınırda karbon mekanizması düzenlemesinden çok fazla etkilenmemeleri ya da hiç etkilenmemeleri için bir faaliyete başladık. Öncelikle bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri yapmaya başladık. Ve şu anda firmalarımıza kurumsal karbon ayak izi raporlarını veren bir oda haline geldik. Hatta şu anda sürdürülebilirlik raporları veren, almaya başlayan firmalarımız da var. Biz bu konuyu neden söylüyorum? Çünkü firmalarla faaliyetleri yaparken kurumsal karbon ayak izi raporlarını düzenlediğimiz firmaların en çok canını yakan konulardan bir tanesi karbon, gömülü karbon. Yani ürettiği ürünün gömülü karbon miktarını arttıran en önemli faktör ambalaj, ikincisi de lojistik. Şimdi iki konuyu ele almak gerekirse lojistiği bir kenara bırakalım ama her ürünün faaliyetinde, her ürünün bir yere gitmesinde lojistiği şu anda hani bugün konumuz değil daha çok plastik üzerine odaklanmamız gerekirse ambalaj ve lojistik firmaların her ihracatının doğal ortağı durumunda. Neden söylüyoruz bunu? Çünkü ambalajı bugün işte dönüm noktasını konuşuyorsak eğer hafif yenilenebilir, özellikle palet konumuz değil belki bugün ama daha çok tekrar kullanılabilir paletler, uygulamaları artık ürünlerin geri dönüştürülebilirliği ürünlerle eşdeğer olarak kabul edilebiliyor.
Yani birlikte değerlendiriliyor. Yani ürünü geri dönüştürülebilir ürün içeriği ve ürünün geri dönüştürülmüş ambalaj oranı birlikte değerlendiriliyor. Örneğin bir buzdolabı ihraç ediyorsunuz. Üzerine yaptığınız her türlü ambalaj, strafor, karton, polietilen ambalaj ya da neyse polipropilen çember, bunların hepsi ürünün içerisindeki gömülü karbonun içerisine yazılıyor. Bunu neden söylüyoruz? Hem lojistik anlamda hem ambalaj hem karbon ayak izleri geri dönüşüm oranlarına ilgin Avrupa Birliği'ndeki ithalatçılar bunu firmalardan istiyorlar. Hatta bu rakamları da doğrulamasını istiyorlar. Şu anda Türkiye'de de doğrulayıcı kuruluşla ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde bir çalışması olduğunu biliyoruz. Şimdi bu her iki sektörün, yani lojistik ve ambalajdan bahsetmek istiyorum. Lojistiği de yine bir kenara koyalım ama hepimizi çok ilgilendiriyor. Bu müşterilerine bu bilgileri sağlayacak kanıta dayalı veri sağlama kapasitesine sahip olmaları gerekiyor. Aslında şu ana baktığımızda da bu konuda çok yeterli olmadığımızı da söyleyebilirim ama konu çok hızlı ilerliyor. Bu her iki konunun da aslında metrik temelli veri üretmesi zorunlu hale gelmiştir. Ambalaj konusundan karbon ayak izinin, bu sektörlerin ürettiği karbon ayak izinin tüm ihraç ürünlerinin büyük bölümünün yani karşılık geliyor. Şunu demek istiyorum. Ürünün üzerindeki ambalaj miktarı ürünün kendisinden daha fazla bir karbon ayak izi yarattığını gördüğümüz firmalarımız oldu. Yani bu sebeple nereye geleceğiz? Şimdi tabii biz bunu aşağı çekmenin en iyi yolu ambalajda geri dönüştürülebilir ürün kullanma oranları. Bu zaten biliyorsunuz 2031 yılında artık mecburi kullanılması zorunlu olan bir hale gelecek. Ama tabii biz buna 2023 yılından hazırlık yapmaya başlayabiliriz. Şimdi tabii mekanik ayırma tesislerinden bahsetmem gerekirse aslında mekanik ayırma tesislerinin bu konuya hizmet etmesi gereken tesisler olduğunu hepimiz de biliyoruz. Ayırma teknolojilerine baktığımızda Türkiye'mizde de 2017 yılından bu yana sıfır atık politikalarıyla birlikte kamu kurumlarında çoklu ayırma sistemini görmeye başladık. Bunu Avrupa'dan aslında bir anlamda örnek almaya çalışılmış bir model olarak görüyoruz. Ama Avrupa tabii bu işe belki 20, belki 30 yıl önce kaynakta ayırma projelerine başlamış. Ve bu atıkların kaynakta ayırmasını o günlerde teknoloji olmadığı için çok detaylı ayırmak zorundaymış. Ve tabii bu kurulan sistemi Avrupa'da değiştirmek çok kolay değil. Ülkemizde bu sistem çok yeni kuruluyor. Altyapı daha çok yeni oluşturuluyor. Yani burada mekanik ayırma yöntemlerinin gelişimini buradan görebiliriz. Artık şu anda ülkemizde bizim de yaptığımız, ürettiğimiz tesislerde tamamen karışmış, çöpün içine karışmış bütün atıkları ayırabiliyoruz. Yani bu 20-30 yıl önce olmayan teknoloji artık dünyamızda var, özellikle Avrupa'da var. Bizim kendimizin ürettiği teknolojiler var ama büyük bir çoğunluğunda, üzülerek söylemekteyim, ülkemizde üretemiyoruz. Avrupa'dan teknoloji transferi yapıyoruz. Kaliteli teknolojileri Türkiye'ye getiriyoruz. Yani gelişimini buradan takip etmek mümkün. Avrupa'da bunlar hepsi kaynağında hala detaylı olarak ayrılmaya, taşınmaya devam ediliyor. Daha çok bunu single sisteme döndürmeye Avrupa'da çalışıyor. Çünkü bunları taşırken de bir lojistik anlamda bir karbon ayak izi yayıyorsunuz. Bunu da aşağı indirmek önemli. Tesislerdeki ben öncelikle mekanik ayırma tesislerinden bahsedeceğim. Mekanik geri dönüşüm tesisi aslında bizim çok uzman olduğumuz bir konu değil ama konunun bizim yaptığımız, yani şirketim olarak, Benli geri dönüşüm olarak aslında bir videomuz vardı ama herhalde Nagihan Hanım yetişmedi. Aslında şu anda aktarabiliriz tam zamanı. Ben de bu arada bir not alayım. Aslında tesislerimizin en önemli faktörü doğru teknolojiler kullanımı. Yani videoda izleyeceğiniz tesisler şu anda ülkemizde karışık olarak toplanan bir plastik tesisini görüyorsunuz şu anda. Bunları ayırabilen tesisler imal ediyoruz. Bu tesislerin aslında en önemli faktörü tesisin tasarımı. Şimdi bu tesiste çoğunlukla aslında konveyörler göreceksiniz ama burada çok önemli
makineler var. Bazı makineler var ki bunları yanlış makine kullandığınızda ve tasarımını yanlış yaptığınızda bu tesislerin verimlerini aşağı çekiyorsunuz ve ortaya çıkan ürün ham madde değeri de ortaya çıkarmıyor. Hatta Mr. Nicholas'ın da istediği ham madde haline gelmiyor. Kimyasal geri dönüşüme de faydası olmuyor. Onun için doğru teknolojiyi kullanmak ve en önemlisi doğru tasarım yapmak çok önemli. Bunun yanında bu tesislerin esnek tesisler olarak... Mekanik recycling ne yapıyor? O görmüş olduğunuz Benli'nin videosunda görmüş olduğunuz ön ayrıştırmadan sonra tekrar proseslere başlıyor. Cold wash, hot wash, kırma, tekrar yıkıyor, tekrar soğutuyor, banyoya sokuyor. Ondan sonra isim vermeyelim, 2 tane separatör var, optik separatörler var. Optik separatörler bunları renklerine göre ayırıyor. İçinde metal varsa dışarı atıyor vesaire vesaire vesaire. Ve bu dizinin sonunda karşımıza çapak çıkıyor. Flake dediğimiz çapak çıkıyor. Bu çapağın her türlü gıda tüzüğüne uygunluk belgesinin üzerinde yazan teknik şartları karşılıyor olması lazım. Bunun da mekanik recycling, mekanik geri dönüşüm. Chemical deyince o ilk ayrıştırmadan sonra direkt olarak chemical tesise giriyor. Yanlışım var mı? Ondan sonra da evet, mekanikten ondan sonra eğer bottle to bottle ya da daha hassas iplik gibi sektörlerde kullanılacaksa ondan sonra Markus Fellinger'in de başında olduğu Stallinger ve de benzeri 2 tane firma daha var. Bu gibi firmaların ekstrüzyon ve polikondensasyon sistemiyle mekanik recycling palet haline geliyor, granül haline geliyor. Eksik bir şeyim var mı? Okey. Ben katılımcılara sunumları için çok teşekkür ediyorum. Sıra sizlerde. Sormak istediğiniz sorular varsa katılımcılarımız memnuniyetle cevaplandıracaklardır. Lütfen buyurun. Mikrofon geliyor. Merhaba, ismim Burhan, Akkadağ'dan geliyorum buraya. Benim biraz genel bir sorum olacaktı. Bunu uzun zamandır da kendi işimizde de araştırıyoruz ama bir türlü cevabını bulamadık. Şu an global bir şirkette çalışıyorum. Ancak Türkiye'de hangi ambalajların geri dönüştürülebilir olduğu ile ilgili büyük partnerlerle de görüştüğüm zaman, flexible tarafında, rigid tarafında, bunun soruların cevabını tam net olarak bulamıyoruz. Biz de ambalaj Ar-Ge ekibi olarak da mevcuttaki ambalajlarımızı geri dönüştürülebilir yapmakla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Genel olarak globalde bir kabuller var. İşte polipropilen geri dönüştürülebilir, PET geri dönüştürülebilir vesaire diye. Ancak işte flexible tarafındaki PET'ler geri dönüştürülemez, rigid tarafındakiler geri dönüştürülebilir gibi böyle ayrımlar da oluyor. Ama Türkiye'deki realiteyi de, yani bu pratikteki realiteyi de merak ediyoruz. Bununla ilgili bir cevap alabilirsem, hani bu Ambalaj Kongresi'nde de çok memnun olurum. Bunun haricinde ikinci bir sorum daha var. Bu ilk soruyu sorduktan sonra onu da sorabilirim. Onu da peşi sıra alalım, ikisine beraber cevaplayalım. Olur. Bunun haricinde ne kadar ambalajı piyasaya veriyoruz ve bunun ne kadarı geri dönüşüme katılıyor gibi bir sorun var. İşte PET'te, şeffaf PET'te ne kadar, renkli PET'lerde ne kadar, polipropelde ne kadar gibi bir sorunun cevabını da merak ediyorum. Çünkü bunu ciddi anlamda araştırma yaptığımız zaman da bulamıyoruz. Bu alanda işte dünyada çalışmalar yapılıyor. İşte Fransa bunun bilgilerini toplayabiliyor. İşte Amerika'dan bilgiler toplayamıyor. Türkiye'deki bizden istendiği zaman bu bilgileri veremiyoruz. Bu da belli datalara aktarılıp karbondioksit emisyonlarımızı çıkartmakla ilgili hedeflerimiz var ambalajla ilgili. Bu anlamda bize destek olacaktır böyle bilgi. Bu çok kolay soruyla bir cevap verebilecek bir şey değil diye düşünüyorum ama burada dile getirmek istedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ömer Bey, sanırım sorunun muhatabı sizsiniz. Lütfen. Ben şöyle izah edeyim. Aslında her şey geri dönüştürülebiliyor. Ama fayda maliyet dengesi diye bir şey var. Yani sizin işletmenizden çıkan az miktarda bir PET, başka bir örneği yok. Mesela PET deyince genelde çöpün içerisinde, çöp sahalarını işlettiğimiz için biliyorum. Sesim geliyor, biraz yankılı geliyor değil mi? Evet. PET'lerin sadece şişe grubu daha kıymetli değerlenebiliyor ama mesela bu peynir kapları dediğimiz ince kapların çok geri dönüşümü mümkün değil. Çünkü bunları ayırdığınıza da değmiyor. Yani bunun hani harcamış olduğunuz işçilik, harcamış olduğunuz emek, mücadelenin karşılığını alabilecek miktarda bir atık çıkmadığı için de bunları hani ayırıp da geri dönüşüm sanayiye göndermek çok mantıklı olmayabiliyor. Yani bir şey lazım ona ya da bir... Öyle. Dediğim gibi yani
bir ham maddeyi geri dönüştürebilmek için yeteri miktarda geri dönüşüm sanayiye ham maddesini saatlik bazda kapasiteyi dolduracak miktarda çıkması lazım. Yani bu sebeple mesela hani örnek olarak özellikle peynir kaplarını verdim. Çöp sahalarında pet şişeleri ayırırız ama peynir kaplarını ayırmayız. Onlar yakmaya gider ki çok yanması da uygun bir üründe değil biliyorsunuz içerisinde klorür olduğu için. Hani mesela bazı bardak cinsleri var. Şunların üzerinde alüminyum olduğu için bunları da ayırmak çok mümkün olmayabiliyor. Hani çok ayırma yapabilen teknolojisi olan firmalar vardır ama bundan da yeteri kadar bulamıyorsunuz. Bunu ayrı bir şekilde baylalamak gerekiyor. Ama hani temiz ayırabildiğiniz ya da miktarsal anlamda tatmin edici rakamlara ulaştığınızda her şeyin geri dönüşümü mümkün diye cevaplasam tatmin eder mi size bilemedim. Rakamlara gelince o rakamları maalesef şu anda kesin bir yüzdeyle ya da tonaj olarak vermek mümkün değil ama keşke bunu birinci panelde soru olarak sorsaydınız diyecektim. Umarım bu rakamlarda önümüzdeki yıl içinde regülasyonlar çıktıktan sonra daha düzenli toplama sistemine geçildikten sonra bilmiyorum sizler daha iyi bilirsiniz. Herhalde biraz daha iyi vereceğiz. Ümit var mı? Mikrofonu verebilir miyiz rica etsek? Teşekkürler. Tarım Bakanlığı olarak bu konuda çok fazla açıkçası bilgimiz yok. Çok sağ olun. Ayrıştırma ya da işte rakamlarla ilgili. Biz halihazırda geri dönüşümün gıdayla temasla kullanımına izin vermediğimiz için mevzuatla bambaşka bir noktadayız. O yüzden çok doğru kişi ben değilim bu soruya cevap verebilecek. Ama mümkünse mikrofonu almışken bir şey sormak istiyorum Lütfen. ben de. Nikolas Bey'in sunumunda bu kimyasal geri dönüşümde karışık şekilde geri dönüşüm yapılabileceğiyle ilgili konu Avrupa Birliği mevzuatı ile bunu nasıl örtüştürüyorlar? Çünkü yeni Avrupa Birliği mevzuatı kimyasal geri dönüşümü de mevzuat kapsamına alıp bir belirli sistemlerden geçmesini öngörüyor. Aslında Ömer Bey'in sorusuyla ve verdiği cevapla da örtüşüyor. Mutlaka ön ayırma işlemi yapılması gerekiyor. Yani toplama ve ön ayırma basamaklarının kimyasal geri dönüşümde olması Avrupa Birliği mevzuatının ön koşulu. Bir de bildiğim kadarıyla yanılıyorsam beni düzelsin. Orada da yine birincil kullanımın gıda alanında olması ile ilgili bir kısıt var yine Avrupa Birliği mevzuatında. O kadar çöpün içinde onu ayırmak mümkün mü? İşte mümkün olmadığı için bunun uygulanabilir olup olmadığını ya da bizim burada bir yanlış algılamamız mı var? Bu konuyla ilgili fikirlerini almak isterim kendisini. Bay Mene, lütfen. I think the question is clear. Yeah. Okay. As you are getting back to the oil, it's the same case that when you are processing biomass and you turn biomass into naphtha, then it becomes feedstock to steam crackers and you are producing polyolefin. So today, the pyrolysis technology, when you go through all the chain, it's already done. And some clients, petrochemical sites in Europe are already producing some circular polyolefins from end-of-life plastic. But they go through all the chain. It's different for depolymerization. But for depolymerization, it's different. But conversion, it's the same way that today biomass is turned into naphtha. Naphtha is going to the crackers and cracker polyolefins. So then you can go back to food contact applications. The big discussion currently in Europe, which is not clear yet, is the way you account it. This is a mass balance discussions. The way you claim circular naphtha into circular polyolefin. So there are discussions and there is a need for clarification. In fact, there is a project of a delegate act in the European Commission to clarify or to do that accountability into allocating that circular naphtha to circular polyolefin. And it's currently under discussion. It needs to be clarified because for the packaging waste regulation, you will need to have that accounting system in place. And for depolymerization, this is a different story. Okay, thank you very much Mr. Mene. Başka sorusu olan var mı katılımcılardan? Lütfen buyurun. Lütfen. İsmim Vedat Kılıç. TÜDAM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda Atık ve Geri Dönüşüm Türkiye Odaları Borsa Sanayi Meclisi Başkan Yardımcısıyım. Özellikle Türkiye'deki kapasiteye ilişkin değerli hazırını bilgilendirmek için söz aldım. Ülkemizdeki plastik geri dönüşüm endüstrisi bugün yaklaşık olarak 2 petkim büyüklüğünde
bir kapasiteye ulaşmıştır. Yani yaklaşık olarak 2,2 milyon ton civarında bir plastiği geri dönüştürür. Bunun yaklaşık olarak 700-750 bin tonu ithalat yoluyla dışarıdan gelir. Ülkemizde geri kalan 1,5 milyon ton post-consumer ve post-industrial olmak üzere, yani bir kısmı fabrikalardan gelen üretim firisi ve ambalaj atıkları plastiklerdir. Diğeri de ülkemizdeki mevcut evlerden gelen adeta tabiri caizse vahşi toplama sistemiyle sokak toplayıcılara vasıtayla toplanan plastiklerden oluşur. Ülkemizde bu toplanan plastiklerin hemen hemen tamamı mekanik yöntemlerle geri dönüştürülür. Sadece ülkemizde PET üzerine bir kimyasal geri dönüşüm tesisi vardır ki bununla ilgili 2 tane yatırım var. Firma ismi paylaşmayacağım. Bir tanesi yaklaşık olarak yıllık bazda 24-25 milyon ton, 25 bin ton bir kapasiteyle şu an kimyasal PET üretmekte. Başka bir yatırım da yaklaşık olarak kapasitenin biraz daha üzerinde. Yalnız henüz faaliyete başlamadı. Sadece PET üzerinde kısmi olarak bir kimyasal geri dönüşüm sistemimiz var. Teşekkür ederim. Bilgi için çok teşekkürler. Eğer başka sorusu olan yoksa paneli kapatmak istiyorum. Zaten yemek molasının gecikmesinden dolayı. Katılımcılara çok panelistlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bir 15 dakika kahve molamız var. Sonrasında Sürdürülebilirlikte iyi örnekler var. Unilever, Nestle, Pegasus, Ülker gibi firmalar katılacak. Afiyet olsun. Evet, çok teşekkür ediyoruz biz de sizlere. 15 dakika